নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি আন এটা নতুন সেগমেন্টলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore by Christopher Columbus. So, এই যেটো shore হয় সাগৰৰ পাৰ is just like our comfort zone, right? য'ত আমি নিজকে safe feel কৰো, comfortable feel কৰো. Right, and crossing the ocean is just like the journey towards your dream or aim. Right, it unless and until you step out of your comfort zone, how can you cross the ocean? Right, apuni nijor dream to keneke fulfill koribo apuni jodi comfort zone ore thake. In order to gain something you have to sacrifice something, right? Ita ei jodi shorote ami thako yate ami safe feel koro ami courageous nohoy to face those tides, right, to face those challenges in our journey towards our dream. How can we cross the ocean, right? Ami he dream to keneke fulfill korim, therefore ami hahoki hobo lagibo, ei comfort zone pa ulabo lagibo, then only we can achieve our dreams, right? Oh, aru ekhini hoise aji topic homo jibo ami discuss korim. Our first topic to the Indian Express opera Global Gender Gap Index. Our a topic to important hoipore GS paper 3 Demographics of India Hondorbot. Here current context to Silom Bolo jitu the Global Gender Gap Index for 2022 was released by World Economic Forum. Eto monot rakhibo World Economic Forum Gender Gap Index to ane, right? Aru yar dwara eta prelims question bonibo pare. Right? What is Gender Gap Index? It benchmarks the current state and evolution of gender parity across 4 key dimensions. Right? A site dimension upon bhitti kori a particular global gender gap index to prostot kora hoise. Ki he site dimension silong bolo? Economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. Right? A site hoise he dimension khini. On each of the 4 sub-indices as well as on the overall index, the Global Gender Gap Index provides scores between 0 and 1, right? And where 1 shows full gender parity and 0 is complete imparity. The cross-country comparison aims to support the identification of the most effective policies to close gender gaps. So, jehetu 146 countries opor bhitti kori a particular gender gap index to ana hoise, right? Ar tar june top koribo he countries country enwa ki policy anile jar folo je iman gender gap to kom hoy porile he khini ami gom pam ar tar folo je khini countries tolot ase jot বহুত huge gender gap eta dekha poa goise tat he policies khini ami implement koribo paim, right? So that jitu gender gap to ami aru kom koribo paro, right? Aru jitu amar sustainable development goal 5 hoy gender equality kotha june koise etu jitu achieve koribo lagibo by 2030 hetu ami achieve koribo parim, right? Okay, eta global ranking bu sailom polo jikhon country first rank hoise he hoise Iceland with 90.8%, right? Aru ta mon koribo lage kotha je no country could achieve full gender parity, right? Amar Iceland loise with 90.8%, leading the global ranking. Tapisod ahise amar Finland, which is standing at the second, then Norway, New Zealand, Sweden, Rwanda, Nicaragua, Namibia, Ireland, and Germany, right? Ekhini hoise top 10 countries. Aru jodi amar India sao, India is standing at 135 out of 146 countries, right? Bahut tolot ase. Eta is it is a statement to her, it's a fact. Aru yar bahut significant role eta ase. Apunaluke etu main shot use koribo paribo. Jite enoka question ahe je gender equality kotha ahe, tite you can mention about this India's rank which is standing at 135 out of 146 countries, right? Enake apune jitkhon answer paper hobo it basi enhance hoy poribo, right? Okay, the performance of India sao, India has approximately 662 million or 66.2 crore women,
right? আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত আমাৰ ভাৰতৰ যিটো পপুলেশ্যন হয় it is 1.4 billion, right? Out of 1.4 billion, 66.2 crore are women, right? আৰু in 2022 India's overall score has improved from 0.625 to 0.629, right? এটা অকমান কিবাতে ইমপ্ৰুভ কৰিছে আৰু India's score of 0.629 is its 7th highest score in the last 16 years. So last 16 years it was 7th highest score hoy, which is just 0.625 to 0.629, right? আৰু India rank poorly আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কাখৰ নিবৰ্ষৰ তুলনাত যদি চাও বাংলাদেশ আমাতকে বহুত আগত আছে, it is standing at 71, right? Nepal jodi sao it is 96, Sri Lanka it is 110, Maldives 117 and Bhutan 126. Aru amatke pasot jikhini ase ami ba amar India jatke agbahi ase he kikhon countries hoy porise Iran, Pakistan aru Afghanistan, right? এই কিখন ৰাজ্য country sorry amatke pis pori ase, all right? Okay, এটা বাকি যিবু sub indices asile tat India kenege perform korise sailom bolo. Global gender gap index to ami salwe, it is standing at 135. Political empowerment at 48 dot ase, right? Political empowerment ki hoy? This includes metrics such as percentage of women in parliament, the percentage of women in ministerial positions, etc. Of all the sub indices, this is where India ranks the highest, out 48 out of 146, right? Yate attaitke bhal perform kori ase India out of all the indices, all right? Okay, ita ditote hi gose economic participation and opportunity. Ito jodi sao ami dekhim je this includes metrics such as percentage of women who are a part of labor force, right? Wage equality for similar work, earn income, etc. India ranks lowly 143 out of 146 country. Yeah, to both bear perform kori ase in contention, even though its score has improved from over 2021 from 0.326 to 0.350, right? Aru jodi education attainment sao yeah, jitu literacy rate or other and the enrollment rates in primary, secondary, tertiary education dekha jay that here India ranks 107th out of 146, right? Aru jitu ataitke worst perform korise that is in health and survival. This includes two metrics. Eta hoise the sex ratio at birth, ditiyote ahi gose healthy life expectancy. In this metric, India is ranked last 146 among all the countries, right? Eto ataitke worst perform kori ase. Okay, ita ami jiman khini ebur data palu, it is very important from our means exam perspective, right? Ikhini ki hobo apunar eta significant data hoy poribo, fact hoy poribo. Any questions arises jodi health kothae ahok, women health kothae ahok ba essay kothae ahok, right? Ba education kothate ahok, iman eta versatile ikhini information hoy, you can use it everywhere, right? Therefore porapokkhot please ekhini monot thobole chesta koribo, all right? Okay, eta ei topic to pot bhiti kori amar prelims based question eta ana hoise the global gender gap index is published by the a question to kindly attempt koribo aru tolot answer to dibo, all right? Amar ita second topic to loa hoise the economic times or pra Marburg virus disease. Ei topic to important hoy pore GS paper 3 health and diseases hondarbot. Here current context to sailom bolo. Recently, Ghana has reported its first ever suspected cases of Marburg virus disease. All right, enoka asole disease black बहुत important hoy pore ama exam perspective aru jo agote APSC means ot pray Ebola kotha hudisile, right? Ebola, H1N1 e black aru press prelims otu aha बहुत high chances thake, hekane etu cover kora hoise Marburg virus diseases, right? Eta Marburg virus diseases ki hoy? The disease was first identified in 1967 in Germany, Marburg and Frankfurt, and Serbia's Belgrade,
following 2 large outbreaks, right? বহুত ডাঙৰ outbreak হৈ গৈছিলে. It's a highly infectious viral hemorrhagic fever with a fatality ratio up to 88%. So, kiman huge hoy fatality ratio to. It belongs to the same family as Ebola. Right? The incubation period for Marburg virus disease varies from 2 to 21 days. 2 to 21 days. All right? Okay. It is symptoms ki hoy. Yeah, the illness caused by Marburg virus begins abruptly, hothat hoi jay, with high fever, severe headache, severe malaise, watery diarrhea, abdominal pain and cramping, nausea and vomiting. Muscle aches and pains are a common feature, right? Ekhini hoise symptoms homo. Eta transmission joti ami ahu keneke transmission hoy e bemar to ami dekhim je eta fruit bats is a bats khini main yoti carrier hoy. Yoti ki suppose a apple to khai dile hoto saliva lagise yat lagi gose si suppose aru he apple to ki hol a human ne consume korile, right? তেতিয়াও ডাইৰেক্টলি হৈ যাব এই ইনফেকশাস ডিজিজ টু স্প্ৰেড হ'ব আকু যদি এই এপলটোত saliva লাগি থ এই বেটৰ saliva লাগি আছে আৰু এই মাংকিটোৱে কনজিউম কৰিলে তেতিয়া এই মাংকিটোৰ হ'ব আৰু মাংকিটো যদি হিউমেনৰ ওচৰত কিবা কন্টাক্টত গুছি আহে তেতিয়াও এই মাংকিটো হিউমেন ট্ৰান্সমিট হৈ যাব ওকে আৰু যেটো ভয় লগা কথা যে হিউমেন টু হিউমেন ট্ৰান্সমিশনো হৈ যায় কেনেকে থ্ৰু ডাইৰেক্ট contact with blood, secretions, organs, and other bodily fluids of infected people, right? Enake asole bahut etu danger hoi porise. All right? Okay. A treatment ase nei kiba? No, there is no specific vaccines or antiviral treatments to treat the disease. Right? Hekane etu eta bahut dangor challenge hoi porise. Right? Yar jodi outbreak hoi jay hothat due to there is no antiviral treatments or vaccines available at this time hekane eta major ako setback ho jabo pare, right? Okay, ei topic to upor bhitti kori a particular prelims based question eta ana hoise the Marburg disease is caused by etu kindly apuni aru third topic to lua hoise the Assam Tribune opera Pradhan Mantri Vandhan Yojana. Our topic to important hoi pore GS paper 2 government policies and schemes hondobot. Now, what is Pradhan Mantri Vandhan Yojana? Today sao ami gom pam the Ministry of Tribal Affairs launched Pradhan Mantri Vandhan Yojana in 2018. All right, under the Forest Right Act of 2005. Right, kun ministry and is the Ministry of Tribal Affairs under the Forest Right Act of 2005. Or the Yojana is a market-linked tribal entrepreneurship development program that creates clusters of tribal self-help groups for strengthening them to tribal producer companies. Right? Mothote a tribal lokhokolok mukhya kori a Vandhan Yojana to ana hoise for their upliftment of socio-economic status, right? Or the objective to some of Vandhan scheme ami gom pam to promote and encourage socio-economic development of the tribal community by developing and improving the market of the tribal producers, right? And to tap into tribes' traditional knowledge and skill sets by incorporating technology and information technology to enhance it at each stage and turn traditional knowledge into a viable commercial activity. Right? It is a forest dwellers hokolor bahut knowledge thake, right? Regarding herbs hok ba bahut teolokor kisuman traditional knowledge thake. Say suppose teoloke or enoka kisuman knowledge ase je a particular herbs to ba a plant e di suli hora rokhabo pare, right? Aru he knowledge to teoloke transform kori joti commercial activity kobo pare titia তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো আপগ্ৰেড হ'ল প্লাস এই বাকি লোকসকলৰ যাৰ চুলি হৰাৰ প্ৰবলেম আছে তেওঁলোকৰো হেল্প হ'ব, ৰাইট? যেহেতু এই হাৰ্বাল বস্তুবিলাক সাইড এফেক্টস নাথাকে আৰু এই যেটো ট্ৰেডিশনাল নলেজ কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটিত আপগ্ৰেড কৰিব ফৰ দ্যাট তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ব,
right, through Bandhan Yojana. Yet কোৱা হৈছে to train and provide working capital, right? এটা তেওঁলোকৰ যদি এই বস্তুটো প্ৰসেস কৰিবলৈ যিখিনি ক্যাপিটালৰ দৰকাৰ আছে হেতু প্ৰভাইড কৰা হ'ব তেওঁলোকক, right? ওকে, এটা ভালকে বুজিব চেষ্টা কৰম বলো। যিসকল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ আছে ফৰেষ্টত বহুত মাইনৰ প্ৰডিউস আহে, right? পোৱা যায়। সে সাপোজ ওয়াইল্ড হানি হক, এই তেতেলিয়ে হক, ড্রাই শিকাকাই হক, right? এনেকা বহুত মাইনৰ প্ৰডিউস এই ফৰেষ্টত পোৱা যায় আৰু এইবিলাকৰ মূল্য আমাৰ এটা সিটি এৰিয়াত বহুত বেছি, right? কিন্তু যেতিয়া ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ সকলে এইবিলাক কালেক্ট কৰে, right? কষ্ট কৰি কালেক্ট কৰে, তেওঁলোকৰ বিকিবলৈ কোনো ভাল মাৰ্কেট নাথাকে, right? মাৰ্কেটে পোৱা নাযায়। তাৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰে? আল্টিমেটলি গৈ এই মিডলমেনৰ ওচৰলৈ যাব লগা হয় আৰু এই মিডলমেনে তেওঁলোকক এক্সপ্লইট কৰে, right? যেহেতু তেওঁলোকৰ আৰু কোনো জায়গা নাই, উপায় নাপায় এওঁ ওচৰলৈকে যাব লাগিব, therefore এই মিডলমেন জনে তেওঁলোকক উচিত মূল্যটো নিদিয়ে, right? আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যেটো অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা হেতু কেতিয়াও আপলিফ্টেই নহয়, হয়নে? এতিয়া যেটো আমাৰ বন্ধন যোজনাটো আনিছে হেতু মেইন আনাৰ এটাই কাৰণ এই মিডলমেনক আঁতৰাইছে, right? প্লাস এই যে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ সকলক তেওঁলোকৰ আসলতে যেহেতু কোনো মাৰ্কেট নাপায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আনিছে এই বন্ধন যোজনাত। আৰু মেইন কম্পোনেন্ট যদি কওঁ হেতু হৈছে মিনিমাম সাপোর্ট প্ৰাইস। এতিয়া এই বস্তুখিনি বিকিবলৈ যেহেতু বেলেগ জায়গা নাছিলে, right? এই মিডলমেনকে বিকিব লাগে, কিন্তু এটা গভৰ্নমেন্টে যেহেতু মিনিমাম সাপোর্ট প্ৰাইস এটা অফাৰ কৰিছে, right? তেতিয়া হলে এই যে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ খিনি এই মিডলমেনৰ ওচৰলৈ নাযায় আৰু ইয়াত নাযায় আৰু তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট এমএসপি হে তাত পাব, যেহেতু গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা তাত বিকিব পাৰিব, অৰ এলস তেওঁলোকে নিজে প্ৰসেস কৰিব পাৰিব, right? এই প্ৰসেসিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, প্লাস এটা ক্যাপিটালও প্ৰভাইড কৰা হ'ব, right? আৰু আল্টিমেটলি যেতিয়া প্ৰভাইড কৰাৰ পাছত ক্যাপিটাল প্ৰভাইড কৰাৰ পাছত প্ৰসেস কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আৰু এডভান্স লেভেল প্ৰসেসিংও কৰিব পাৰিব, তাৰ সব ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, right? ওকে, এটা কম্পোনেন্টৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিলোৱে। মেকানিজম ফৰ মাৰ্কেটিং অফ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউস থ্ৰু মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস and development of value chain for MFP scheme, right? Okay, এটা implementation যদি চাও আমি গম পাম at national level TRIFED acts as the nodal agency. এটা TRIFED কি হয়? TRIFED হৈছে the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, right? And it was established in 1987, right, under Multi-State Cooperative Societies Act 1984. This body works for the social and economic development of tribal people of the country, and it is administered by Ministry of Tribal Affairs, right? Okay, it is state level to sound the state nodal agency for MFP, and lastly the grassroots level the district collectors will play pivotal role in the scheme implementation. This is all about its implementation. Or the key features sound firstly, under the scheme Bandhan Vikas Kendras are set up, right? Yet ki hobo 10ta self help group eta khulibo consisting 30 members each. A 30 members hoise if for a tribal gatherers, right? Teoloke ei bostu blak jibur forest produce hoy, minor produce hekhini collect koribo, right? Eta teolokor osor duta upay ase, teoloke hoyto MSP tat bikibo pare jikhini MSP for minimum for minor forest produce ase, right? চৰকাৰে এটা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দিব তাতো বিকিব পাৰে, or else তেওঁলোকে এই প্ৰাইমেৰী প্ৰসেসিংটো দিব পাৰে নিজে, right? For that সব ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে তেওঁলোকক, যটো আমি আগৰ স্লাইডছ খিনিত পঢ়িছো। Also advanced level to process কৰিব পাৰিব ক'ত? या বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ, right? তাত কৰিব পাৰিব। and try food এটো ট্ৰাইবেল ৰিলেটেড যেটো ফুড খাদ্য সামগ্ৰী, right?
আৰু লাষ্টত গৈ কিনি যিটো এই ট্ৰাইফেড আছিলে তেওঁলোকে এই মাৰ্কেটিঙৰ কামটো কৰিব ৰাইট তেওঁলোকে এটা ট্ৰেইনিংও দিয়াব প্লাছ টেকনিক্যাল সাপোৰ্টও দিব ৰাইট আৰু এটা মাৰ্কেটিঙৰ লিংকড এটা বনিব তেওঁলোক এনেকৈ আসলতে এই বন্ধন বিকাশ যোজনাটো একচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে অলৰাইট ওকে এটা যদি প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য স্কিম চাওঁ এটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ APSC পাৰ্সপেক্টিভতে হয় যে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ইজ লিডিং দ্য ৱে উইথ 80% of the established bandhan vikas kendra right it's very important exam jodi enko tribal related question ahe apunaloke yar kotha definitely mention koribo pare also maharashtra tamil nadu andhra pradesh and other states where the scheme has been adopted with overwhelming results right আৰু যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে হেয়া হৈছে আমাৰ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডে 7টা ন্যাশনাল অ্যাৱাৰ্ডস পাইছে ইন বন্ধন যোজনা স্কিম ৰাইট এটো আমাক সবকে ইনস্পায়াৰ কৰিছে এটা চাওক তেওঁলোকে কোট পাইছে বেষ্ট সাৰ্ভে পাইছে বেষ্ট সাৰ্ভে ষ্টেট ফাৰ্স্ট পজিশন পাইছে বেষ্ট ট্ৰেইনিং তাতো ফাৰ্স্ট পজিশন পাইছে অলসো মোস্ট অফ দি বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ এস্টাব্লিশ কৰা হৈছে 165 out of 206 right yet first position paise or best sales generated yet third position paise all right our best innovation and creativity dekha goise third position paise aru ejitu award for innovative and creative product idea asile tar product hoise gooseberry wine ki hoy amlokhir jitu wine hoy right aru ditote hise mushroom cultivation eikhini নাগালেণ্ডে বহুত আগবাঢ়ি আছে আৰু সবকে এটা ওয়ে দেখাইছে যে এই ট্ৰাইবেল কমিউনিটি কেনেকৈ আপলিফ্ট হ'ব পাৰে ৰাইট উইথ সোশিও ইকনমিক ওয়ে ওকে এটা এই যেটো টপিকটো এটো এটা মেইনস এনহান্সাৰ হয় ৰাইট যিবোৰ ট্ৰাইবেল আপলিফমেন্ট কথা যদি কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে এই টপিকটো বা এই স্কিমটো কথা ডেফিনেটলি আপুনি মেনশন কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু যেহেতু আমাৰ অসমখন 6 schedule lot ase pori ase right hekane eto aru besi important hoy pore all right okay eta ei topic to upor vitti kori a particular practice set to ana hoise which of the following statements are true pradhan mantri bandhan yojana is a market linked tribal entrepreneurship development program the scheme will be implemented by trifed right eto apuni attempt koribo aru tolor answer to dibo okay তো আজিলে আমাৰ সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি ফিডব্যাক থাকে কাইন্ডলি আমাৰ তলত কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই